When I did my first loyalty test, ilishika, second one ikashika, then people started telling me that it's not that fair if you are enjoying breaking relationship. Then nilisema, how about nikishafanya loyalty test, I call these people waji-explain. Because it's never a good thing unaona mati. Leo nikikupata umecheat, maybe you had your reasons. Hello guys, it's Martin Dean Kenya. Welcome back to the top channel, and in case you are new here, make sure you are subscribing. Always remember to pray, because it is only through prayers blessings will come. So for the long time I've been yearning to meet Comrades Flavor, the big man Steve-O. Wale mnaomjua anapiga kazi safi sana pale na this is the man who has changed loyalty test to a big investment company. In fact, nakutambua sana in that field, brother, and I would like my fans to visit him, also support pale hivyo afike 200k subscribers. Sasa hii ni kupiga kazi apumziki, anapiga kazi kwa jua pale inampiga. So currently we are heading to 200k subscribers. So niko hapa nataka tupige story na yeye kidogo. Acha ajiintroduce, atuambie kwani hii industry ilimkubali aje na anataka kutufikisha wapi. Acha tusalimie, from there we continue. How are you, bro? Hey, I'm doing great. It's only through prayer that blessings will come. Shukran. Kitu kali sana, napenda sana. Kabisa. Yeah, but I'm doing great. So much humble kwa hii channel. Kabisa. Nimeisikizia tu kwa umbali. Unajua mimi pia fan, unatambua. Hapo nasemanga wa subscriber number 1112. And I maintain. You maintain that. I maintain that. Otherwise, ebu tuambie bro, your name as Comrades Flavor. Ijina, how do you come up with that name? Ni dream ulikuwa nayo, ni jina ulikuwa nayo chini ya maji, ama ni jina ilikuja in that form of shows? Comrades Flavor, unajua, back from University of Nairobi, si we ni alumni. Actually, we've been in the same school, so you know this word comrade. So I wanted something yenye inaza kwa ya comrades. Unajua, who is a comrade? The definition, comrade is that common student, yule mwenye rely on help, unaona. Mwenye ana survive tu kama others, see the cool kids, the normal comrade. So kukuja na channel nikasema kitu gani fiti, tunakuanga na Comrades Forum, if you know that, si ndio? Nikasema hii sasa sitaki kuwe forum, nataka something spicy, something sweet, yenye hata comrade akikaa pahali na bundles huko ukae kwa wifi, unaweza watch bambiki. Na nikasema Flavor is the name, na ikakuwa Flavor back to back up to right now. Congrats bro. That name ilikuwa ya blessing sana. Na from the start of my questions, niko na swali about from now coming to YouTube channel. Ni story ulikuwa nayo unataka, did you have a dream that ever had a dream that nitakuwa YouTuber, ama it was something that came from nowhere na ukaanza kuifanya? On YouTube, first of all, I wanted to be on YouTube way back time ya Corona. That was in 2020. When tukiwa Loki, remember then I was a photographer. Na during that time ndo nilikuwa Mr. UN sasa. Nikajaribu YouTube, nikaona it was not my thing. Unajua, during that early times ya YouTube, na people had personalities. Hadi unashika mic unasema cause kina wabosha, kina nani, watu wenye walikuwa na run YouTube haikuwa kasi sisi. Nikajaribu kwa kamera, nikasema this is not my thing. Siwezi afford kubo watu hivi. So nikaiacha. Then back to last year, after I tried very many things, nikasema let me try create a platform where we can speak to students and have fun. And that was it. Tutoke kwa hiyo story tukuje now in the field of loyalty test. Unajua vile ulianza loyalty test, you remember by the I want to appreciate this man, because nilisahau kumwambia this is the only man, the first man kunipostia link community tab in that field of kusupport YouTubers. So I really appreciate you bro. Na tunataka kuingia kwa story ya loyalty test. Loyalty test ni kitu imekuwa ikitrend sana, na watu stories zinatokea sasa hii, watu wana script loyalty test. You guys mna script loyalty test. Tunataka tuambie, je, tulianza aje hii kitu ya loyalty test, na vile ulianza, did you have a dream that ulikuwa na akili that inakwambia that utai kuwa hapa penye huko?
Hata tuende way back to loyalty test na vile ilianza the whole journey. Because I used not to do loyalty test. Actually, I did it on my third or second month. When my YouTube was not picking, I was almost not giving up. I was almost giving up, I mean. And then being a sociologist, that's what I tell people. Know that I've studied sociology at the University of Nairobi. And what is the sociology? This is the science of normal human lifestyle, day-to-day relationship, how you relate with one another, and the culture, the normal culture. So nikasema kumbuka loyalty test za kitambo, and I want people to go back to loyalty test za kitambo kama uliziona. Most of them were so dirty. Actually 90%. Why? People believe that if you do something which is dirty, you sell. So nikasema, why don't I get into this field and come up with something clean, consumable, and influence the rest? Na actually clean content kaanza kusell. And I think my content is one very clean content za loyalty test sana. Ndio maana watu wangu ni watu wakubwa sana. Very clean. Utaipata word ingine, hakuna hata kitu kama kuficha. When I realized you are cheating, hata messages were so dirty, see upload. Yeah. So I wanted to give that unique approach. Na ndikakuja, ndika make sense. Na sasa in that field of loyalty test, sasa zile za kwanza, what was the biggest challenge uliwahi face? Of course, before ukuwe na hii specification yako. Kwanza nikianza it was tough. Unajua mimi nilienda tu, naenda kwa anyone, whether you are big, you are small. Sikujua these people maybe were choosing people to. Mimi nilikuwa naifanya random. Unapata saa zingine beast amekupaka bare bana, amekupiga hiyo time bado una machinery, una security nini, but what has always helped me ni ile kuwa na good communication skill. Ukinipiga we become friends, you become part of my team na tunaendelea. I create a joke and fun out of it na tunaendelea na life. So those were some of the challenges kitambo. Yeah. Nakumbuka niliingia wa mwisho. Uliingia wa mwisho. Na jaribu kupigwa kwa industry na nikakwamilia mpaka hapa. Na sasa during that loyalty, unajua watu walianza kufanya loyalty test, hadi mimi karibu niingie loyalty test. Karibu nianze kufanya. Karibu nianze kufanya loyalty test. So nikifikiria nilikuwa nafikiria YouTube imekataa. Should I now enter into loyalty test? Na ni Mungu tu, these things happens. Na in that field kuna competition kubwa sana ilikuwa ndani. Sasa how did you come up with as in ulikujaje ukaanza kufanya vitu zako tofauti, na ulitaka njia gani ulitumia ku make sure that you are unique? When I did my first loyalty test, ilishika, second one ikashika, then people started telling me that it's not that fair if you are enjoying breaking relationship. Then nilisema, how about nikishafanya loyalty test, I call these people waji explain. Because it's never a good thing, unaona mati. Leo nikikupata umecheat, maybe you had your reasons. In most of these things napatanga kuna reasons. If I don't give you a second chance, people will call even a rapist na labda ukurape mtu. So people used to tell me, why not give these people a second chance? And then I started creating talks. Sasa that is societal talks, the conversation that affect the society, these normal things. Even ndo nilianza kuget ati mami unasema huyu ni huyu na wewe unasema hivi ni hivi, unaona kunaendelea aje. Then from there we can highlight hizo ni problems people face day to day, and that is like I told you my course. So niliingiza professionalism ndani. So na exercise as we educate. Oh, congrats for that. Tukibaki in the same field, kuna unajua unapata maybe you've grown, unaona na mtu kama wewe umegrow, umefika mahali, then someone comes in and anaanza kusema that we did something with you and you never credited me. So do you feel like hiyo vitu zinaweza tokea, ama what is really pushing those guys to come up with such stories? Okay, on my case sija encounter such stories. Maybe to be precise, hebu nipate good like sielewi sana like. Nauliza watu wanakuja na stories that wakisema watu walikuwa wana act loyalty test, unaona, not really loyalty test. Kuna stories mingi sana unapata ni acting inafanywa. So mtu anakuja hapo anasema that nilifanya loyalty test in your shoe and you never credited me. What do you think that is pushing these guys to come up with such stories? Okay, Kenya is a big country, and showbiz is even a bigger market, not only in Kenya but the whole world.
today we can talk with you. When I lose fame and I realize you are now relevant, I decide to use you to gain back my fame. There are people who operate that way, to be precise. But normally what I always say, if you have a problem with someone, address it to them directly when that thing is still relevant. And then people enter under different agreement. I don't know about these other people, but whenever I sanitize you, I call you for part 2, I call you for part 3, I even call you for part 4. Even a normal human being, hata wewe, hata ukiwa mjinga aje. If I use you, will you come for part 2? Ama part 3 ama part 4. So siwezi sema I'm perfect. Maybe there are people who watu kuja na any stories. People sanitize differently. Sijui about those other people. Mimi na kusanitize. Hata nikiona you want to chase kiki, I cut off. Si kila kitu mimi huleta part 1 part 2. But tena ni ngumu upate ati couples wamenita and you don't call me. Watch my show. Mimi nitatembea na kamera na iwashwe na niwaangalie toka huko. Wengine wananiambia huyu tu ni sis bro. Nasema sawa, I thought you were couples. Ni ile sasa uupload hiyo. Tunawaacha. But mkisema we are couple, remember ni 6,000. Najua kuwaita Wakenya ni kapesa kadogo na kadogo tu kuja. Then I do my thing. Yeah. Tuende kwa show yako sasa. Tunapata Tinder girl, Pesh, kuna Nucho, kuna nani mwingine, Eriko. Hiyo show nimekuwa nikifuatilia sana. It's a good show. Ni show fiti sana yenye mtu anaweza watch paka mwisho. Si ati ana watch paka mwisho. Kwanza first of all, ni nani kwanza alikuwa hiyo story ilikuja vipi? Hiyo story ya au contestants. Those are both victims and they are affectees. This was one story. Actually kuna stories mingi zingekuja tu kama hiyo, but here apparently the same way watu uniuliza part 2. If I do loyalty test vile nilifanya ya kina Pesh. Then si unajua hii story nimeongelelea hadi nikachoka. Pesh amesave mtu wedding gown. Nikaambiwa atafuta wedding gown akajileta ni Mata akasema not me, Bash tulienda kwa Eriko. Naweza hata kuwaitia Eriko hapa utakataa. Koti ukiambiwa ati si mimi niliba, naweza ita nani a confess aliba. Mtu ameitwa pia akasema si mimi, ni nini na nani. Then people are telling me you call everyone, hata wenye wako kwa Bash, call them. And this is how these stories were coming. Collection of lies after lies, entertainment, lies. Zingine ukweli, zingine lies, and that is how it became a show. Haikuwa atikue show, but unapata hata sasa nimerelax. Hata nikitaka kuicancel, mwingine ndiye anasema bro, ndio nimetoka Zanzibar bana, nimesikia mmenichafulia jina, nipatie platform ni respond. Akirespond anapoko wengine bado. Wengine wanasema hakuna, anadanganya, acha nikuje na evidence. And that is how this show came about. Ikiendelea. Na hiyo show ikiendelea pale, kulikuwa na nini that ulipotea, you went missing. There is a poster that was moving around online, wakisema that umepotea sana. So people walikuwa wanajiuliza is it because you are doing these shows that kina Tinder girls, kina nani au kina Pesh that umepotea? In that field, sasa niulize swali, in that field, ni kupotea, were you lost ama ilikuwa tu like you went just missing for a short period of time? I was not lost, but unajua story nimeiongelelea but tujaongelelea hapa, but sijaongelelea hapa. But hata watu watawatch wameisikia. That was when my team was jeopardized. Na uliona I went back, I cleaned the team because that was insider. Normally hata wewe Martin, ukiwa na team, your photographer can be jeopardized, your videographer ama your manager. Unajua mimi nilikuwa na management because this Comrades Flavor is a big brand. And having a manager by that doesn't necessarily means you get a lot of money. It just means you want to do your things professional. You have someone who is going through your content and telling you this is the way to go if you want your brand to last this and this. So if my team was jeopardized and every other thing was published, ndili create hizo vitu zote. But I came out clean, make clear and people understood it. Yeah. Na ukiangalia pale kwa hiyo show yako, which is the biggest challenge una face sana na hao contestants? Huyo umesema victims wakina Pesh au hiyo team yote? Hiyo team ama all the teams nimesanitize? Hiyo tu ya kina Nucho, ya kina Pesh. The biggest challenge yenye umeface ukiwa nao?
I've faced challenges. They are all big. Sijui kama kuna biggest. Hebu tuambie tusikize challenges. Unaona, first of all, when my team was jeopardized, it was in line of your doing that what naitwaje, doing the investigation. Yeah, because unajua at the end of the day I do loyalty test and investigative loyalty test at the same time. So kumbuka my trust, it took me time to earn my fans trust tena, because many thought ilikuwa kiki cooked nini. It's not easy to clean your mess. Cleaning my mess took me one hell of 1 month, but finally they accepted. So that was the biggest challenge actually, because there was that time I really lost that trust from my fan base from that story. Yeah. Sasa au kina tukiangalia Pesh anasukumana sana na Tinder girl, so maybe tell us about what happened between unless kama kuna fan pale anauliza je nimewatch maybe amewatch, that was the first video amewatch. Hebu tuambie between Pesh and Tinder girl what is really going on. How I wish I would have sent you direct to those ladies na wajiongelele. Na nataka tena ni avoid more question kuhusu Pesh na Tinder girl. Why? Because these people, they'll take me back and forth. It is like ni roller coaster man nini. Some merry go round actually. Sitaki kurudia tu Pesh, Tinder girl. These people are ready. Wanakaa nzi ama unaonanga ukilala mosquitoes and doing. Unapotea hivi unaulizwa. Nani Big Mastivo Pesh? Tinder girl, and they have platforms. So hapo nitakutuma tu direct to them, ask them. Umeruka. Hapo to them too. Nitawatafuta. Sasa tumalizie na hii swali ya how do you think that you are unique kwa hii field ya kufanya shows kama hizo? Obviously kuna watu wengi, kuna the Pluto, kuna GNC, kuna wakina nani. Uko unique kiaje? Wewe unajichukulia aje? Okay, my shows are still unique. Actually, see mimi umfikiria, it's what people tell me. Unaona, this is the only show where we do things up to the core, but I've realized saizi some other people also do it. Sitaki ku discredit any content creator or anyone who does loyalty test. Actually, I love what they do, these other people, but I've never been there in the field. But kitu with my show, kuna people maybe do follow us but they don't show us. Unajua pia inawezekana. Kuna people unaona show yangu ni what are your main. Acha nikuulize one question before I answer you. What is your show about? Martin Dean, like what are your core values ya show yako? Mainly entertainment. Yeah, so wewe hata ukipiga udaku bori na entertain unanga shida, unaona. Mimi ni entertain, educate and empower. At the end of the day I have to achieve, and that is the unique part of it. I don't think kuna content creator paka you entertain, educate and empower. I don't think hakuna. So at the end of the day I have to achieve those three things. Why? I will entertain you on my first part, at hiyo ndio wameachana, but now we have to bring the educative aspect. I want to listen to you, I want to listen to people, and how do we approach this thing. Then part 3 we want to see kama kuna shida kama hii, how do we chip in sisi as a brand. Yes, kumetokea this and this, can we empower you? That is why saa zingine unaona YouTube zinakuja. I think hiyo, not to brag, but I think hata Comrades flavor may give birth to very many YouTube channels, many sana. Hiyo ni part of empowerment, because if we can give you powers to do something, why just saying YouTube channel anza? Kama tumeona mapenzi mekushinda, how about tuanze hata YouTube upate pesa hapo, wache kuinvest feelings in wrong places. Yeah. Sasa hiyo loyalty test tumeona watu wengi wanafanya hizo vitu sana, na pia wamedivert, wameenda kwa vitu zingine. So naweza kuuliza swali, who really motivates you doing this kind of things? As in, nani unaona tu una push kabisa? Is it your parents, is it someone within the same field, ama whom do you look at? Funny enough, my mentor in content creation is Steve Harvey. That's my namesake bado. So those are the people actually I always love his shows, and I try sana. Those are the people I want to compete at in the nearby future. Actually saizi I'm going international, yes, but I've still not reached that level. But with the time, that's the guy who inspires me, and I do things his way. But locally una plan kuleta nini ingine tofauti, ama you want just to move with this?
mimi sitaki kuwachocha, bado loyalty test zitasonga. Bado katatamba. Unaona, sitaki kuambia ni promise you anything for now, because my things the same way vile nilienda kwa loyalty test, nobody knew. Mimi niliamka morning nikaeka, if something will come well and good, but for now let's stick to loyalty test. Why do I stick to it? Hata naweza ifanya up to 90 years. It directly addresses these current issues and the most sensitive issues in the society sana. Do you know what runs the society? Nini? Money, love and power. True. Love inaweza affect hizo tu. Love inaweza, saizi ukiwa bibi mbaya, ita determine how that family will be, whether you'll be powerful or useless. True or false? True. Ukiwa bibi msumbufu, ita determine whether you'll have money or you'll not have. Si ni ukweli? So at the end of it, what I'm doing is actually what affects the society sana. It's love. Love in affect sana. And that is why we give it a different taste and touch of approach that is tasteless. Yeah, once you get to Comrades flavor, or anyone who gets there, ni ngumu utoke. Ni ngumu mta